Imagina que enviaste dos ecos de tu vida. To do tu dinero. Y trabajas de chioco horas al día, construyendo algo, que crees que cambiará el mundo. Lanzas tu startup con una gran fiesta. Abres las puertas virtuals, y de repente. Silencio. Nadie lo USA. Nadie lo quiera. Has construido algo que absolutamente nadie necesita. Esta fue la experiencia exacta de Eric Ries con su primera empresa. Y fue este fracaso tan doloroso lo que lo llevó a crear de los marcos más revolucionarios en el mundo empresarial moderno. The Lean Startup. En los próximos 10 minutos, voy a resumirte este libro que ha transformado la manera en que construimos empresas exitosas. The Lean Startup no es otro libro de negocios con teorías abstractas. Es un sistema práctico que responde a una pregunta clave. ¿Cómo construir una empresa sostenible en un ambiente de extrema incertidumbre? Eric Ries descubrió que los planes de negocio tradicionales, esos que proyectan 5 años al futuro, simplemente no funcionan cuando estás creando algo nuevo. La razón es simple. Cuando innovas, no sabes que funciona. Estás navegando en la niebla, y necesitas una brújula diferente. El concepto central del libro es el ciclo constru, medir y aprender. Este es el motor del crecimiento. En lugar de pasar años desarrollando un producto perfecto basado en suposiciones, construyes la versión más simple posible de tu idea. Lo que Ries llama el producto mínimo viable o MVP. Este MVP no es un prototipo bonito. Es la versión más básica de tu producto que te permite una empresa aprender de clientes roles lo más rápido posible. Y aquí viene lo revolucionario. El objetivo de una startup no es construir un producto, es aprender que producto construir. Toda startup empieza con hipótesis, cosas que crees que son ciertas sobre tus clientes, y tu solución. El método Lean Startup los trata, como lo que son, suposiciones que necesitas validar. Y la única forma de hacerlo es poniéndolas frente a clientes roles. Ries habla de dos hipótesis críticas. La primera, la hipótesis de valor. Tu producto realmente entrega valor a los clientes. La segunda, la hipótesis de crecimiento. Cómo crecer a tu negocio. La mayoría de las startups fracasan porque nunca prueban esto. Construyen en el vacío, asumiendo que saben lo que la gente quiere. El MVP es tu herramienta para probar estas hipótesis con el mínimo esfuerzo. Y ojo, el MVP no tiene que ser un producto funcional. Puede ser una simple página de aterrizaje, un video explicativo o incluso un servicio manual que simula lo que harás de forma automática más adelante. Lo importante es recopilar datos roles del comportamiento del cliente. Una vez que lanzas tu MVP, entras en la fase de medición. Aquí, Ries introduce la contabilidad de la innovación. Las métricas de negocio tradicionales no sirven para las startups porque no te dicen si estás aprendiendo y progresando. Necesitas enfocarte en métricas actionables, las que te dicen si tus acciones están teniendo el efecto deseado. Ries distingue entre métricas vanidosas y métricas actionables. Las métricas vanidosas suenan impresionantes, pero no van a tomar decisiones. Mero total de usuarios registrados, visitas a tu web, menciones en prensa. Pueden hacer sentir bien, pero son engañosas. Las métricas actionables, en cambio, son cosas como el de adquisición de clientes, el valor de vida del cliente, las tasas de retención, y las tasas de conversión. Estas métricas te dicen si tu negocio realmente está creciendo de manera sostenible. Después de medir,
Vien la parte más difícil. Aprender y decidir. Con los datos que has recopilado. Debes tomar una decisión. Perseveras con tu estrategia actual o pivoteas hacia algo diferente. Este momento es lo que llama al pivot. Y eso de los conceptos más poderosos del libro. Un pivot no es un fracaso. Es un cambio estructurado de estrategia para probar una nueva hipótesis sobre tu producto o modelo de negocio. Rise describe varios tipos. El pivot de zoom-in, donde una característica se convierte en el producto entero. El pivot de segmento de cliente, donde serves a un tipo diferente de cliente con el mismo producto. O el pivot de captura de valor, donde cambias como ganas dinero. Lo claves que cada pivot debe estar basado en lo que has aprendido, no en el pánico o la esperanza ciega. Una de las lecciones más sorprendentes del libro es sobre la velocidad. Ries argumenta que la verdadera medida del progreso de una startup no es cuántas funcionalidades has construido, sino que tan rápido estás pasando por el ciclo consume de aprender. Cuanto más rápido completes este ciclo, más rápido aprenderás, y más rápido encontrarás un modelo de negocio que funcione. Por eso el MVP es tan crucial. Minimiza el tiempo en cada volta del ciclo. El libro también introduce el concepto de desarrollo por los pequeños. En lugar de desarrollar muchas características a la vez, y lanzarlas todas juntas, el enfoque lean aboga por los extremadamente pequeños. Idealmente implementando un cambio a la vez. Así puedes ver inmediatamente el impacto de cada modificación. Ries también explica cómo aplicar esto en grandes empresas, creando calles de arena de innovación, donde los equipos pueden experimentar y fallar sin poner en peligro el negocio principal. El libro es brutalmente honesto a los desafíos psicológicos de emprender. Admite acutas ideas en ellas estaban equivocadas es difícil. Pivotar así siente como fracasa. Para Ries argumenta que esa mentalidad es lo que mata a los startups. El verdadero fracaso no es pivotar. Es persistir tercamente en una dirección equivocada por orgullo o miedo. Lo que hace que the lean startup sea tan transformador es que cambian la pregunta. Podemos construir esto. Deberíamos construir esto. Why? ¿Cómo podemos aprender? Si vale la pena construirlo lo rápido posible. Este cambio de mentalidad ha ayudado incontables emprendedores a evitar el error de Eric Ries, construir algo que nadie quiere. El mensaje final es optimista pero realista. Construir una empresa exitosa sigue siendo increíblemente difícil, pero no tiene que ser un juego de azar. Al aplicar el método científico a los negocios, al tratar tu visión como una serie de hipótesis que puedes probar, while comprometed con el aprendizaje validado, en lugar de con tu plan original aumentas dramáticamente tus probabilidades de éxito. El método Lean Startup no te garantiza el éxito, pero sí garantiza que si hace fallarás rápido, aprenderás, y tendrás otra oportunidad de intentarlo antes de quedarte sin recursos. En solo 10 minutos, has absorbido las lecciones clave de los libros de negocios más influyentes de nuestra era. El ciclo consume de aprender. El producto mínimo viable. Los métricas actionables. Y el arte del pivot. No son solo conceptos teóricos, son herramientas prácticas que puedes empezar usa hoy mismo. El genio de la Lean Startup es que nos enseña a ser científicos de nuestros propios negocios, a movernos rápido pero con propósito, y a construir cosas que la gente realmente quiere. Gracias por acompañarme en este resumen. Si te ha parecido útil,
No olvides dural Amy Gusta. Suscribert y activar las notifications para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.